2020. In this video, we will complete the rest of chapter 12. আমরা লাস্ট ভিডিওতে যতটুকু পর্যন্ত পড়েছিলাম আজকে তার পর থেকে পড়ব। ফার্স্টেই আছে ডুজ ইন প্রোটেক্টিং বায়োডাইভার্সিটি, জীববৈচিত্র্য রক্ষা করার জন্য করণীয় সমূহ। নাম্বার 1, পপুলেশন শুড বি রিডিউসড, জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে। নাম্বার 2, কাল্টিভেবল ল্যান্ড শুড নট বি স্পয়েলড, কৃষি জমি নষ্ট করা যাবে না। নাম্বার 3, policy to protect biodiversity in agro-production should be adopted. কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি অনুসরণ করতে হবে। Number 4, fertilizer and pesticide should not be used unnecessarily. রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে হবে। Number 5, normal flow of water should not be blocked. জলাধার নির্মাণ, স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না। Number 6, water reservoir should be built and water should be reserved. জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে। Number 7, rules should be obeyed in using chemicals. রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে নিয়ম মেনে চলতে হবে। Number 8, law of nature should be followed in consumption of minerals. খনিজ সম্পদ ব্যবহারে প্রাকৃতিক মেনে চলতে হবে। Number 9, forest resources should be increased and more forest should be created in the country. বনজ সম্পদ বাড়াতে হবে এবং দেশে আরো বন সৃষ্টি করতে হবে। Number 10, animal and fish resources should be protected and increased. পশু ও মৎস্য সম্পদ রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে হবে। Number 11, the highest vigilance should be adopted in individual and government levels to protect biodiversity. জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। Number 12, it should be remembered that biodiversity in Bangladesh is under absolute threat. মনে রাখতে হবে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সর্বোচ্চ হুমকির মুখে রয়েছে। Lesson 4, main industries in Bangladesh. বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্প। Industry is a vital sector of Bangladesh economy. The contribution of this sector is gradually increasing. Local and foreign entrepreneurs have already established a good number of industries in Bangladesh which leave a major impact on socio-economic life. Following are the descriptions of major industries in Bangladesh. বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত শিল্প। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে জিডিপি এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যে বাংলাদেশে বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক জীবনে যার ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। নিচে বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পের বিবরণ দেওয়া হলো। জুট ইন্ডাস্ট্রি, পাট শিল্প। Jute industry started with the establishment of Adamji Jute Mill at Narayanganj in 1951. Once, the main cash crop of the farmers was jute in our country. The farmers used to meet families' monetary demand by selling jute. There are 76 jute mills in the country now. Once, the jute mills used to produce jute sacks only. Now, new probabilities for jute products are opening and will open in the future as well. Bangladesh has earned 32 crore US dollars exporting jute products in the financial year 2009 and 10. 1951 সালে নারায়ণগঞ্জে আদমজি পাট কল জুট মিল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। এদেশে একসময় প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট। পাট বিক্রি করে কৃষক তার পরিবারের টাকার চাহিদা পূরণ করত। একসময় পাট কলগুলো শুধু পাটের বস্তা উৎপাদন করত, এখন পাট দিয়ে নানা পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে। টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি, বস্ত্র শিল্প। There were only 8 textile mills in the country in 1947. There are lots of textile and spinning mills in Dhaka, Kumilla, Noakhali, Chittagong, Tangail, etc. It is possible in Bangladesh to increase production in this industry using comparatively less capital and more laborers.
Textile had a major role in the initial phase of industrialization. The amount of cotton produced was 172.08 million kg, and the amount of clothes produced were 56.54 million meters during the financial year 2011 and 12. বস্ত্রশিল্প 1947 সালে এদেশে মাত্র 8টি বস্ত্রকল ছিল। বর্তমানে ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর বস্ত্র ও সুতা কল রয়েছে। বাংলাদেশে তুলনামূলকভাবে কম মূলধন ও অধিক শ্রমিক ব্যবহার করে এই শিল্পের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বস্ত্রশিল্পের প্রাধান্য ছিল। Garment industry. Recently, the ready-made garment industry has advanced remarkably in Bangladesh. The progress of this industry started in the 80s of the last century. Within a very short time, this industry has proved to be the largest export-oriented one in the country. There are more than 3,000 units of garment industry at present in the country. More than 40 lakh laborers are working in them. Bangladesh earns a huge foreign currency by exporting garments to the US and European countries. Bangladesh earned $8,090 million US dollars by exporting ready-made garments up to March of 2012 and 2013 financial year. সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি হলো পোশাক শিল্প। গত শতকের 80-র দশকে এই শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। অতি অল্প সময়ে এই শিল্পটি দেশের বৃহত্তম রপ্তানিমুখী শিল্পে পরিণত হয়েছে। দেশে বর্তমানে প্রায় 3,000-এরও বেশি অধিক পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এতে প্রায় 40 লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। বাংলাদেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে পোশাক রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে। সুগার ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ চিনি শিল্প। বাংলাদেশ produces a huge amount of sugarcane. Sugar and gur, molasses, are produced from sugarcane. The first sugar mill was established at Gopalpur in Nator in 1993. At present, the country has 17 sugar mills. Enough sugar is not produced in the country to meet our demand, so Bangladesh has to import a huge quantity of sugar from foreign countries every year. The amount of sugar produced in the financial year 2011-12 was 69.31 thousand metric tons. বাংলাদেশে প্রচুর আখের চাষ হয়। আখ অর্থাৎ সুগারকেন থেকে চিনি ও গুড় তৈরি হয়। 1933 সালে নাটোরের গোপালপুরে প্রথম সুগার মিল তৈরি হয়। বর্তমানে মোট 17টি সুগার মিল রয়েছে। আমাদের চাহিদা অনুযায়ী চিনি দেশে উৎপাদিত হয় না, ফলে বাংলাদেশকে প্রতি বছর প্রচুর চিনি বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। পেপার ইন্ডাস্ট্রি, কাগজ শিল্প। Paper industry in the country started with the establishment of Kornofuli paper mills at Chandraghona in 1953. Paper production started using local bamboo and cane as raw materials. There are a number of paper mills in both public and private sectors in the country now. Besides the public sector mills of Kornofuli, Pakshi, Khulna Hardboard, and Newsprint, private sector mills of Boshundhara and Magura paper mills are major industries. The amount of paper produced in the financial year 2011-12 was 53.16 thousand metric tons. কাগজ শিল্প 1953 সালে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজের কল স্থাপিত হওয়ার মধ্য দিয়ে এ দেশে কাগজ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় বাঁশ ও বেতকে ব্যবহার করে কাগজ শিল্পের উৎপাদন শুরু হয়। দেশে এখন সরকারি ও বেসরকারিতে বেশ কয়েকটি কাগজের কল রয়েছে। সরকারি পর্যায়ে কর্ণফুলী, পাকশি, খুলনা হার্ডবোর্ড ও নিউজপ্রিন্ট মিল ছাড়াও বেসরকারি পর্যায়ে বসুন্ধরা ও মাগুরা পেপার মিল উল্লেখযোগ্য কাগজ শিল্প প্রতিষ্ঠান। ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি, সার শিল্প। ফার্টিলাইজার ইন্ডাস্ট্রি যেটা হচ্ছে the enterprise of producing fertilizer was taken with the objective of increasing food production in agro-based Bangladesh. The first natural gas-based fertilizer factory was established at Fenchugon, Sylhet in 1961. In the country, 6 urea and 1 TSP fertilizer factory are operational now. The production of these factories is not sufficient for the demand of fertilizer in Bangladesh. We need to import a huge amount of fertilizer from foreign countries. In the financial year 2011-12, the amount of fertilizer production was 1,047.21 thousand metric tons. সার শিল্প,
কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই রাসায়নিক সার তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। 1961 সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে প্রথম প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক সার কারখানা প্রতিষ্ঠিত করা হয়। দেশে এখন 8টি সার কারখানা চালু আছে। বাংলাদেশের সারের চাহিদা পূরণের জন্য এ কয়টি সার কারখানার উপাদান যথেষ্ট নয়। প্রতি বছর বিদেশ থেকে আমাদের প্রচুর সার আমদানি করতে হচ্ছে। সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি, সিমেন্ট শিল্প। A huge amount of cement is required to build up concrete houses, buildings, as well as cities. Cement is produced combining limestone and natural gas. The cement industry in this country was initiated with the establishment of Chatak Cement Factory in 1940. In Bangladesh, there are 12 big and medium cement factories now. Only half of the total demand of cement in the country is produced in these factories. We have to import the rest from overseas. The amount of cement produced in the financial year 2011 and 12 was 3,197.11 thousand metric tons. সিমেন্ট শিল্প, পাকা বাড়িঘর, দালান কোঠা তথা শহর নির্মাণে প্রচুর সিমেন্টের প্রয়োজন হয়। চুনাপাথর ও প্রাকৃতিক গ্যাসের সমন্বয়ে সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। 1940 সালের ছাতক সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের মাধ্যমে এদেশে সিমেন্ট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারে 12টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এসব কারখানা দেশের মোট চাহিদার অর্ধেক সিমেন্ট উৎপাদিত হয়। বাকি সিমেন্ট আমাদের বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। Drug industry. Drug is seen as a prospective industry in Bangladesh now. Once we had to import drugs, spending a huge foreign currency. Now, both in public and private sectors, a good number of drug industries have been set up which are not only meeting almost all our huge demand but also exporting a huge amount of drugs to foreign countries. Drug is really considered by many in Bangladesh now as a promising export-oriented industrial sector. In the financial year 2011-12, Bangladesh exported drug of Taka 20 crore. ঔষধ শিল্প। বাংলাদেশে বর্তমানে ঔষধ একটি সম্ভাবনাময় শিল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একসময় আমাদেরকে প্রচুর অর্থ খরচ করে বিদেশ থেকে ঔষধ আমদানি করতে হতো। এখন সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ঔষধ কোম্পানি তৈরি করা হয়েছে যারা দেশের ঔষধ চাহিদার অনেকটাই পূরণ করছে। একই সঙ্গে বিদেশে ঔষধ রপ্তানিও করছে। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্প বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে ঔষধের সম্ভাবনার কথা সকলেই এখন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবছে। Leather industry, চামড়া শিল্প। A huge number of cows, goats and buffaloes are reared in Bangladesh. Leather industry or tannery started long ago in this country. Leather industry has no match in producing shoes and bags. Now some leather industries have been established in the country which are producing high quality things along with shoes, bags from hides of local cows, goats and buffaloes. Some companies are exporting their products as well. Bangladesh has earned 19 crore million US dollars exporting shoes overseas in the financial year 2008 and 9. In the same year, we have earned 18 crore US dollars by exporting shoes. The amount of leather and leather goods produced during the financial year 2011-12 was 10.14 million square meters. চামড়া শিল্প। বাংলাদেশে প্রচুর গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করা হয়। এদেশে বহু আগে থেকে চামড়া বা ট্যানারি শিল্প গড়ে উঠেছে। জুতা ও ব্যাগ তৈরিতে চামড়া শিল্পের জুড়ি নেই। এখন বাংলাদেশে কিছু সংখ্যক চামড়া শিল্প কারখানা তৈরি হয়েছে যেগুলো দেশের গরু, ছাগল ও মহিষের চামড়া থেকে জুতা, ব্যাগ সহ নানা উন্নত মানের জিনিস তৈরি করছে। কোনো কোনো কোম্পানি বিদেশেও তাদের উৎপাদিত পণ্য রপ্তানি করছে। টি ইন্ডাস্ট্রি। Tea is one of the very old industries in Bangladesh. Abundant tea is produced in Sylhet. Besides, tea is now being produced in Chittagong hill tracts, Dinajpur and Panchgor too. Tea leaf is processed to make it worthy of drinking. Bangladesh also exports tea overseas after meeting internal demand. The amount of tea produced in the financial year 2011-12 was 61.01 thousand metric tons in Bangladesh. Tobacco, তামাক।
Tobacco is produced almost in every region of Bangladesh. It is cultivated in winter. North Bengal is famous for tobacco cultivation. Besides, Chittagong hill tracts also produce a good amount of tobacco. In the financial year 2010-11, the production of tobacco was 79,000 metric tons. Bangladesh is not self-reliant in tobacco cultivation, so we need to import a large amount of tobacco and tobacco goods every year. Tobacco হচ্ছে তামাক। তামাক আমাদের বাংলাদেশের অলমোস্ট এভরি রিজনে প্রডিউস করা হয় উইন্টারে, কিন্তু স্পেশালি নর্থ বেঙ্গল ইজ ফেমাস টোব্যাকো কাল্টিভেশনের জন্য। বিসাইডস চিটাগং হিল ট্র্যাক্টসেও a good amount of tobacco it has been produced. আর টোব্যাকো প্রোডাকশন এখানে ইনাফ না, এই জন্য আমাদেরকে প্রতি বছর অনেক টোব্যাকো গুডস অ্যান্ড লার্জ অ্যামাউন্ট অফ টোব্যাকো লিভস ইম্পোর্ট করা লাগছে। Prawn or shrimp. The importance of shrimp in the economy of Bangladesh is unlimited. At present, shrimp is one of the foreign exchange earning goods of Bangladesh, so it is called white gold. In the financial year 2014-15, the production of shrimp from farms was 2.27 lakh metric tons. চিংড়ি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি মাছের গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশি চিংড়ি অন্যতম বৈদেশিক মূল্য অর্জনকারী পণ্য, তাই চিংড়িকে বাংলাদেশের সাদা সোনা বলা হয়। Besides, there are varieties of small and big industries too. New industries are emerging. Varieties of commodities are being produced in these industries, which are playing an important role in meeting our demands. এছাড়া বাংলাদেশে নানা ধরনের ছোট মাঝারি শিল্প রয়েছে। নতুন নতুন শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে। ওইসব কারখানা থেকে বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী তৈরি হচ্ছে, যা আমাদের চাহিদা পূরণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। Lesson 5: The contribution of industry to socio-economic development of Bangladesh. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিল্পের অবদান। Industry in socio-economic development. Quick industrialization is taking place in the context of the present world order. Man is producing varieties of commodities applying latest technologies. They are trading those commodities to maintain their livelihood. Human enterprise, capital, research, and experience play a major role in the development of industries. All countries are now taking up liberal policies for rapid industrialization and inviting local and foreign entrepreneurs to invest and establish industries in their own countries. As a result, massive development is coming in economy. Economic development helps bring changes in the condition of people. বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় অত্যন্ত দ্রুত শিল্পায়ন ঘটছে, which is known as industrialization. নতুন নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ঘটিয়ে মানুষ বিভিন্ন ধরনের পণ্য সামগ্রী তৈরি করছে। সেই সব পণ্য নিয়ে তারা ব্যবসা বাণিজ্য করছে, জীবিকা নির্বাহ করছে। শিল্পের বিকাশে মানুষের উদ্যোগ, পুঁজি ও গবেষণা ও অভিজ্ঞতার প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এখন সকল রাষ্ট্রই দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানোর জন্য উদার নীতিমালা প্রদান করছে। দেশি বিদেশি শিল্পোদ্যোক্তাদের নিজ দেশে পুঁজি বিনিয়োগ ও শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এর ফলে অর্থনীতিতে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটছে। অর্থনৈতিক উন্নতি বাংলাদেশের জনগণের অবস্থান পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে। সে কারণে দ্রুত দেশে আর্থসামাজিক পরিবর্তন বা উন্নতি ঘটাতে হলে শিল্প বিকাশের কোনো বিকল্প নেই। Growth in industry sector is essential even for the development of agriculture or service sectors. Those sectors are now developing highly by using machine and technology. So the socio-economic condition of a farmer has also been deeply related to industrialization. Farmers are now growing more food by using industry and technology. In addition to meeting own food demand, they are being able to meet other demands too by selling crops in the market. So a farmer's livelihood has been more secured socially than it was ever before. এমনকি কৃষি বা সেবা খাতেও উন্নতি করতে হলে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। সেই সব খাত এখন যন্ত্র প্রযুক্তির ব্যবহারে ব্যাপক উন্নতি লাভ করছে। ফলে কৃষকের আর্থসামাজিক অবস্থাও এখন শিল্পায়নের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছে। শিল্প ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এখন কৃষক অধিক ফসল ফলাচ্ছে, নিজের চাহিদা পূরণ করেও বাজারে ফসল বিক্রি করে নিজের অন্যান্য চাহিদা পূরণ করতে পারছে। ফলে সামাজিকভাবে কৃষকের জীবনযাত্রা এখন আগের চেয়ে অনেক নিরাপদ হয়ে উঠেছে। The impact of industrial development of Bangladesh. বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের প্রভাব. The pressure of population growth in Bangladesh is very
high, only agriculture is not able to provide a well-off life for all people. In this context, laborers and employees are being able to remove domestic poverty by working in mills and factories. Many are working with handsome salaries after acquiring skills and experiences. In this way, opportunities for livelihood are being created outside agriculture for a large number of people. About 40 lakh people in Bangladesh are now directly linked with garment sector only. A major portion of them are women who joined garment sector to alleviate their poverty. They have grown up as self-reliant people. Many of them are acquiring further skills through study and training side by side of their work. They are trying to rear up their children as worthy citizens through proper education. বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ অত্যন্ত বেশি। সব মানুষকে একরকম একমাত্র কৃষি সচ্ছলতা দিতে সক্ষম নয়। এই অবস্থায় কলকারখানায় কাজ করে শ্রমজীবীদের পরিবারের দায়িত্ব ঘুচানো সম্ভব হচ্ছে। অনেক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো বেতনে চাকরি করছে। এইভাবে কৃষির বাইরেও অসংখ্য মানুষের জীবন জীবিকা নির্বাহ করার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাংলাদেশে একমাত্র গার্মেন্টস শিল্পের সঙ্গে এখন প্রায় 40 লক্ষ মানুষ জড়িত আছে। এদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক হলো নারী, যারা নিজেদের দারিদ্র্য ঘোচাতে গার্মেন্টসে যুক্ত হয়েছে। তারা স্বাবলম্বী মানুষ হিসেবে গড়ে উঠেছে। অনেকে কাজের পাশাপাশি লেখাপড়া ও প্রশিক্ষণ নিয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জন করছে। নিজেদের সন্তানদের তারা লেখাপড়ার মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলারও চেষ্টা করছে। Besides garments, there are other sectors too where lakhs of people are coming from rural areas are being employed for livelihood, thus coming in touch with industry and technology. They are trying to improve their economic condition on one hand. On the other hand, they are having socially the opportunities of new housing, education, Medicare, knowledge, science, etc. As a result, the socio-economic condition of the country is rapidly changing. In urban areas, the number of lower middle class, and the rich is higher than that of the extreme poor. People are joining new professions along with job, trade and commerce, teaching, law, etc. Thus, the socio-economic livelihood that people are developing after coming in touch with industry and technology is plainly called modern lifestyle. Developed countries of the world have been able to build up and develop socio-economic system through the development of industry. Now we will also be able to build up a developed socio-economic system by dint of rapid expansion of industry, information technology and science. শুধু গার্মেন্টসে নয়, অন্যান্য খাতেও গ্রাম থেকে আসা লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকার সংস্থান করছে। এভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির সংস্পর্শে এসে তারা যেমন একদিকে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করছে, অন্যদিকে সামাজিকভাবেও তারা নতুন আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা, জ্ঞান, বিজ্ঞানের সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এতে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। শহরে অতি দরিদ্রের চেয়ে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। চাকরি, ব্যবসা, বাণিজ্য, শিক্ষকতা, আইন, ব্যবসা সহ নতুন নতুন পেশায় মানুষ যুক্ত হচ্ছে। মানুষ এভাবে শিল্প ও প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে আর্থসামাজিক জীবন ব্যবস্থা গড়ে তুলছে তাকে আমরা সংক্ষেপে আধুনিক জীবন ব্যবস্থা বলছি। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো শিল্পের উন্নতি ঘটিয়েই উন্নত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখন শিল্প, তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের দ্রুত প্রসার ঘটিয়ে আমরাও উন্নত আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। That's all for today. Subscribe to this channel for more videos.